In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Today is a wonderful day, is a great day of the Holy Spirit. A day of Pentecost. Holy Family, Happy Family Ministry. This day is a great day. Onye ọbụla na-adị njikere receive new power, new grace, abundant power of the Holy Spirit. Today, Chineke mapụrụ ya out n'ụdị pụrụ iche. Enigwe mara n'ụbọchị taa na-emezist. Amara m na ụwa niile gbara okirikiri na mba ụwa nọ today as a Pentecost day like mmụ Chineke. Ana m akpọ ndị Holy Family Happy Family Ministry mmụ Chukwu duru ebe niile all over the world. Join this particular hour of blessing, hour of grace, hour of new anointing, hour of renewal, hour of the Holy Ghost. Amaram na Chineke is now with us. N'etu ọbụla n'ihe ọbụla na-eme, God is with us. Father God, we thank you for this wonderful day. We thank you for the Pentecost. We thank you for the church. We thank you for everything you are doing in our lives. May your name be glorified in the name of Jesus. Nwachukwu n'ụdị pụrụ iche. Taa bụ ụbọchị pụrụ iche mmụ Chukwu ji anyị isi. Taa bụ ụbọchị pụrụ iche. The gift of the Holy Spirit may appear n'isi the apostles. Taa bụ ụbọchị anyị ji eme ọnụ. Taa bụ ụbọchị anyị ji ekwu okwu n'ụdị pụrụ iche. Taa ka e nyere anyị ikike pụrụ iche, grace pụrụ iche. Grace n'ụdị gift Chineke nyere anyị n'ụdị dị iche iche. Gift enyere anyị ka anyị wee rụpụta ezigbo ọrụ. Today ka e na-renew the power of the Holy Spirit in our lives. Nwachukwu amam na ebe ọbụla ị nọ na you are ready to receive the power of the Holy Ghost, the new breeze of the Pentecost, the new day, the new favor, the new happiness, the new joy, the wonderful gift, the power that's flowing around. God is great. God is wonderful. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful day. Thank you, Holy Spirit, for your church all over the world. Father, may your name be glorified today in the name of Jesus. Ana m ekene gị Chineke because n'oge erugo oge ị ga-eme ndị nke gị ka mara bara ha ụba n'ụdị pụrụ iche. Oge iji arụ ọrụ pụrụ iche ime ka ndị dagoro ada, ndị ike gugoro, ndị rụkọtagoro ọrụ dị tired, ndị na-enwerozi hope, ndị na-enwerozi olileanya, ndị na-enwerozi ntụkwasị obi, ndị luzgol hope n'okwukwe, ndị luzgol faith ha, ndị na-amatarozi na ha ga-aga n'iru again. Jehova amara m na taa bụ ụbọchị pụrụ iche ị ga-eji wee renew ọtụtụ igwe mmadụ na mba ụwa dị iche iche. Renew emu Chineke, renew emu Holy Family, Happy Family, renew your workers all over the world, even in the ministry. Father, amara m na ịdị njikere this particular hour in the new anointing, the new oil pụrụ iche, oil of Pentecost. Ọ ga-abụ nnọdụ na-ekene Chineke, na-enye otito na abụ dị iche iche na amara dị iche iche ọ na-eme n'ebe ndị nke ya nọ. Maka amara Jehova bara ụba, onyinye bara ụba o kere n'ụdị dị iche iche. Ọ sị onye nara ibi anara, mana ị nara were nke gị rụọ ihe kwesịrị ga-eji ewe arụ.
rụọ ihe kwesịrị na gị na Chineke gị ga-enwe nnukwu ọgbụgba ndụ ịdị ngọzi ya mgbe dum, ịdị nsọ n'ebe Chineke nọ, na ịdị very close, n'ịnọnyere na mmụọ mgbe dum wute amara nke Chukwu. Pentecost bụ ụbọchị pụrụ iche na-enye m obi aṅụrị na obi ụsọ mgbe dum. Anytime ị na-elota ihe gbasara eme Pentecost, ọ na-enye m joy, ọ na-ewepụrụ m ihe mgbu, and etu aka m mara o si ewepụrụ m Chukwu niile ihe mgbu n'ebe dị iche iche. O nwere ihe m kwuru last week, ihe nwa m kwuru last week bụ na oge na-etere aka na this Pentecost ga-abịa, and this Pentecost ga-ebu a new breeze, ikuku ọfụ, ikuku ndụ, ikuku ga-ebuchapụ nsogbu niile, ikuku ga-ebuchapụ ihe ọjọọ niile ma bute ihe ọma, ikuku nke bụ ngozi abịa ebe ndị mmadụ na-enwere ozi olileanya ngozi, ikuku nke ga-ebuchapụ ihe nrịanrịa dị iche iche, ime ka mmụọ Chukwu biekwe ndụ ọfụ na amara ọfụ. And amara m na after today, Jehova ga-eme ihe dị iche this month, next month, wadịzara gaba the end of the year. Elus na hope, because now the power of the Holy Spirit is with us in the morning, afternoon, and night. And on a joy, praying in tongues, speaking in tongues all the time. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ọbụna nwere etu ha si aghọtafie, but ana m achọ ịgwa gị na speaking in tongues is real, praying in tongues is real. And ebe ọbụla ị nọ, no ebe ọbụla ị belong, or na church ọbụla ị belong, believe in the power of the Holy Spirit. And when a lot of gift Holy Spirit na-share, and I believe in today, onwe ndị ga-enweta amara ha na-atụrụ anya, amara dị iche iche ga-esi n'eluigwe wada n'ụbọchị taa. Ọ ga-adakwasị ma ndị okenye, ma ụmụ ikorobịa, ma agbọghọbịa. Ọ ga-adakwasị ndị okwe ha dagoro mba, ndị na-ekwetara ọsị na ndị ike gwugoro. Ụbọchị taa bụ ụbọchị amara na ngosi ọrụ aka nke Chineke site na Holy Spirit. Amara m na amara ya na-agagharị na-erugharị ebe dị iche iche kịta. Olileanya gị ada na mba, ike agụla gị, adịna weak, because God is there to do the work. The Holy Spirit is there to do the work. Is there to make you happy. Is there to give you that gift you are looking for. Amara m the gift in a charm, gift in a desire this particular time. But power of the Holy Spirit is around, is flowing everywhere. Oh, Julu, this hour, the grace and the anointing Julu all over the world today, flowing. And I'm not to grab many gift of the Holy Spirit. But the important thing when follow it. Use your own gift, and the way you follow your gift, you are looking for another gift. God add the anya, then from there you start making mistakes. Use it very well. Use it because no one will purpose it when you're here. And that purpose is when you get God can make a in a real if you can with testimony through that thing. Not any here is in and come when and cast in and cause or when and cause they make mistake in the teacher. Or you must see your email because now if you're gonna things is not going well with you anymore. It ever can you hold your teacher. Maybe one word or the other. He when we can maintain your gift. Okay, when we can eat more than others. From there, start making mistakes. Follow your gift. Only purpose Chineke ji wenye gị, and that purpose o ji wenye gị ka ị need to achieve. Ama listener ka ịkpọkite all the gifts ka ọ bụ na nwe all the gifts alone. Okay, gear.
and the follow nke ahụ o nyere gị ka ị ghara ime mistake ka ị dị happy na o nyere gị ya. The gift of the Holy Spirit adagwo isi. The gift of the Holy Spirit ede destroy mmadụ, ode egbu mmadụ. Ihe ọ na-enye bụ peace, joy. Ọ bụrụ na listening to the Holy Spirit ede eme mkpọtụ. Ọ da-abụ mmụọ nke na-abụ you must do it, if you don't do it next thing bụ na nke a ga-eme na nke ọzọ ga-eme. No! Holy Spirit is very gentle. It's a gentle spirit. Gentle spirit mean labro ni na-eme nwayọ nwayọ, mi na-eme ike ike, mi na-eme doga doga. No! But ị ga na-anụ the voice or the filter. Ọ bụrụ voice ga na-asị gị mee ihe na ọ bụ na imere nke dị ego eme nke eme. No! So follow the word of the Holy Spirit. Today, mgbasapụrụ aka m n'ike nke mmụọ nsọ na ịdị nsọ nke Jehova wee na-bless ndị niile na-efe Chineke, na-bless m Holy Family, Happy Family, na-bless the workers of the ministry and all the workers all over the world, and na-ekene ma na-bless m Chukwu n'ebe dị iche iche ka mara na ịdị ngozi nke Chineke na this Pentecost bute ngozi amara dị iche iche. One day m ga somewhere, then onwe prayer name, and that prayer was in tongues. From then name that place, that particular hour, a one reverend father wake up, kunyo puta say kedu biko bia ka afa gị mgbe afam o say biko ibili Italian. Say no, I Italian person, ibili Italy. No, onwe he connect with nge na Roman. Say no, o say mbeti na na anu ihe na so na another language. I don't go in the ministry. Oh, ya kana oral speaking in tongues. Ejene ki ije ke mwa ke say speak in tongues. Ki wabuni in speak in tongues. Adam is a gift of the Holy Spirit. Ki yale som ka na sroge swa, ki yale som ke na maro. By the end, obuni ne butulo nwe gi nsogbu. Be careful because of sins of the Holy Spirit. Ki yale ikwu nke monso na ekwuro, ki yale ikwu nke monso na agbaro gi. The one thing you gotta be very, very careful when you get this in a chuku. That's one, very careful. One thing again you gotta be very careful. When a monster agoro, that's not a monster wale. He didn't make you will promote to a money. He didn't make you will promote to a money. He didn't make you will promote to your church or your ministry. You are destroying your church. You are destroying your ministry. You are destroying yourself. So always believe in power of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit minister to you. Don't minister. No, when the power, I must do it. You can't do it by yourself. You may memory. Oburi hine eneje tiara milinisi ewa robo na Holy Spirit ebidogo. So take it easy. As far as you desire that, oh, watch on me Luchukwolo. Need to Luchukwolo the good, very wonderful. Mana Luali Chukwolo na Chukwologe, not Elu Chukwolo na Chukwologe. Oh, my pike, or not Ogini Hoso. You need be like because no one also nefe Chuku, no one also Malichuku, no one also na Suzo Chuku, not to me Suzo Chuku, no one no chili pastor, not to limiti pastor, na mom gabole pastor, na mom gabule reverend father, no must leave that person. Go flow, need to Holy Spirit to go flow. Oga ka we nwete the gift to Chineke nyere than onye alu ebe ahụ na-eme mistake dị iche iche. So I na ekene mu Chineke no dị preacher no taa with onye dị ngozi ya na afọ ya, the power of the Holy Spirit ga-ebuchapụ nsogbu niile, akọmọ niile a na-akọ gị, nsogbu niile na-enwe erisipụta ụwa, business gị na-ada aga, ezinụlọ gị na-enwere nwa, ebe ị na-enwere ebe ibi. Jehovah
ga-esendili gị Holy Spirit onye enyemaka ka ọ bịa nyere gị aka n'ụtụtụ, nyere gị aka n'efifie, ma nyere gị aka n'abalị. Ekpere m every day by day bụ the power of the Holy Spirit to help Nigeria, to help the whole world. Because in our year to things is at times ịdị weak ka nwa bụ ọ bụrụ na Chukwu anọrọzi kama nọ kedizi ihe na-eme nọ Chukwu agbaziri anyị nkịtị. Pe Chukwu agbara anyị nkịtị because God nwere plan. O nwere plan for us. And that plan, onye na-amarọ nga na-asị oh na ekwensu emerigo. Ụmụ abụ na-asị anyị nọ n'agha, anyị na-ekwensu nọ n'agha anyị nọ n'agha, anyị na-ajọ onye nọ n'agha anyị nọ n'agha, anyị na ndị iro nọ n'agha, onye na-amara uche Jehova, oche na ndị iro emerigo. Because na ya mara uche Chineke. If onye iro na-asị na-emerigo na-emesighị ike, yes, na-etu a o si eme ya na ihe anụnwa bụ ihe kwesịrị na-emesighị ike. Then ike ọ bụ na onwere onye metụta gị ma ọ nwere ihe mee, so ndị ile na-anwụ gị ọnwụ na-asị gị na ha emerigo na nkịta na obi na nsọfụsọ na ọkịta ka ha metere gị ihe. Relax, because God mara ihe ọ na-eme and o nwee ebe ọ na-eje. So etu n'uche and worry na ọ na-asọ m nsọ every day by day. Nna afụ m Chukwu ka ọtụtụ oge etu Chineke si eyuzu ọtụtụ igwe mmadụ na-agbaghara na ọtụtụ oge ifo the other side of it na ọ bụrụ ihe kwesịrị and ọ bụrụ etu o si wee kwesịrị dị. Because nsị ka nwebete ihe gbasara prophecy, ifo na ọtụtụ oge anyị onwe anyị na-efe Chineke ma ndị Chineke nyere ofufu ụzọ. Because onye ọbụla na-afụzi ụzọ kịta. I don't want to go that side. Person and God. Ọ bụrụ ebe m na-aga, but ebe it's na the power of the Holy Spirit with ife na-enwere isi with any other power. Because o nwere ka at last ka onye merụ dị ha ya lady disappointed. Believe me, mmiri si enu zana, nsogbu bịara gị enu bịara gị ana. Process asị gị, my son, my daughter, I'm with you. Ebunu mmiri tụsịa o jezuo ike because na mara onye na-eso. Otu oge ifu na onye na-eso nwere ike ọgbachi gị nkịtị bụ Chineke. Ọ dịka a ga-asị na o nwere ihe bịara chenjie ọnọdụ gị, ọ dịka ọ na-ebend, ọ dịka ọ na-ebend. Ị na-asị oh God, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? I'm suffering. I'm tired of this world. I'm tired. I don't know what to do again. I want to die. I don't know what to do again. People are laughing at me. Forget about it. One day, 1 hour, 1 second is enough for God to act. It's enough for Holy Spirit to do something. So relax. You'll be happy. The Holy Spirit will change all the conditions. The Holy Spirit will change it. Unkopalegi so many things. I will not finish this program because the joy of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, all the too much. But they believe that today God is already set it apart for His children. And they believe that you are receiving the gift. You are receiving the power. You are receiving the blessing. You are receiving the favor of the Holy Spirit. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, take control.
As I'm walking along the way, the road so narrow. Holy Spirit, do me settle my life. Let the Holy Spirit settle your life. Let the Holy Spirit turn table around. Let the Holy Spirit change those things in your family. Nemegi weji wegi, nemegi jira happy, nemegi jira nata your home, ijira nata na your house, ijira dress in your family, nemegi jira ijia boso, nemegi jira twegu. Let the power of the Holy Spirit take control over your life. In the mighty name of Jesus. Today is the day. Today is that great day. Name joy, name joy, name one in a joy. Jehovah, come woman kenigwe badatanu juya. Kamaran kenigwe badatanu juya. Kedin son kejo badatanu juya. We meet yenini ne papa o masara de keru bashara balo akaba. Mandere bosuda rakade rotori bishere ketera baswara. Mande kerunde ni santus. Escaro domisheri da carbosa. Montari da nishere ketezo sare masantus. Oh, ligo sarinde ne kede ruanta rabasha. Muande sunda ne kederua. Hasatados. Linda na sandek. Ande potenda. Le boni charitara. Londe santus. Helibo soare bashere balakadora. In the name of Jesus. Holy Spirit, take control. Take control in the morning, take control in the afternoon, and take control in the night. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Receive it. Receive the power of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen. In Jesus' name I pray. God bless you.